네, 두두, 영재, 불독, 태윤, 모함, 준 선수 모셨습니다. 안녕하세요. We are here joined by the full roster of KDF, including Jun, who also performed for the team earlier this season. 네, 진행해봐도 될까요? 네, 좋습니다. 네, Thank you 정말 so 고생 much for joining 많으셨습니다. 네. for this interview. 그리고 오늘 먼저 광동 프릭스의 주장인 두두 선수께 먼저 질문 I want to start with 드릴게요. Dudu, the 스프링 captain of 마지막 Kwangdong 경기인데 Freaks. 또 This 우연치 was the 아쉽게 last match 못하셨습니다. of the spring 그래도 season. 마지막에 보여주셨는데 Too bad that you guys were not 경기 able to 시즌 continue the 마무리한 winning 소감 streak, 말씀 but how do you look back 일단 on the entire spring split? 마지막 경기도 꼭 이기려고 I really wanted 왔는데 to win 좀 the final 잘안 돼서 match of the 져가지고 좀 season, 아쉽긴 but I'm so 하지만 bummed that 그래도 we were not able to 다음 make it 서머 happen. 시즌 But 잘 still, 준비해서 we will do our best in 좋은 order to 모습 prepare for 보여드리도록 the summer 하겠습니다. split. 감사합니다. I promise that we will come back with stronger 그래도 performance. 끝까지 되게 열심히 해주시고 멋진 장면도 많이 만들어낸 것 같아서 기분 좋으실 것 같아요. 그리고 심의 감독님께 피드백을 And also, 가장 Dudu, 많이 you have been getting a lot of, 들으셨습니다. feedbacks from CV Max this entire season. So, which feedback do you remember the most from CV Max? 일단 감독님이 저한테 해주셨던 가장 So, 그 도움이 됐던 거는 이제 the 게임할 most 때 마인드 helpful, 세팅, memorable 아니면 이제 feedback was 게임 about 흐름을 my 잘 in-game 읽거나 performance, 이렇게 how to 아니면 read the 게임 흐름에 entire 맞게 kind of flow of 펜스 the 조절을 game, 바꾸는 how 그런 I 걸 am 많이 supposed to 요청하셨는데 그런 change 부분들이 my 실제로도 play according 많이 to 변화를 the 줬다고 생각해서 according to what's 잘 됐던 happening 것 같습니다. inside the game. 네, So I was 좋습니다. able to 네, step up 이어서 so much 영재 as a 선수께 player. 질문 드릴게요. 5살 때부터 스틸의 영재다 뭐 이런 And Youngjae, 밈이 계속 나올 만큼 you 이번 actually had 시즌 a 동안 계속해서 fantastic 멋진 season, 플레이를 especially 보여주시는데 showing 이번 off 스프링 your fantastic 돌아본다면 어떤 smite 점이 가장 skills. 기억에 Some 남으세요? people call you the 어떤 still 점이요? god. So what did you 처음엔 remember the 물론 most looking 아직도 back 좀 많이 at the entire 부족하지만 spring? 그래도 가면 갈수록 더 We started off with a 포함이고 very 저희 shaky 팀원들 모두 performance, but 다 as 단단하게 time went 잘해준 by, 느낌이다. our entire KDF 잘해서 squad has 저도 좀 become a lot more 잘해줄 수 있다고 solid, and 생각합니다. thanks to my 아, 네, teammates 좋습니다. performing so well, I was able to 그리고 grow 이번 so much 스프링을 as a player 통해서 too. 영재 선수의 매력에 빠지신 분들이 And Youngjae, you got so many new 많아요. fans this 진짜 season. 감기는 네, People got to 영재다. know 이런 more 말이 about you 있는데요. as you had some 혹시 chance to 팬층이 show 두터워진 up 게 at 시간이 the 좀 나시나요? LCK contents. 처음에도 좀 있었지만 Well, 그래도 yeah, I 대회를 mean, 뛰면 뛸수록 팬미팅 the more 자리에서 좀 응원해 games we 주시는 분들이 played, the 많아가지고 more fans we were 굉장히 actually see. 감사합니다. We were able to 그렇다면은 see at the fan meet, so I'm so grateful. 한 말씀 해주시죠. Then is there anything you want to say to all the KDF fans? I really wish that we could get a win for our very final match of the season, but I'm so sorry that we were not able to get the win. But next summer split, we're gonna start off with a 네, 5-match 저희도 다 winning 같이 streak and make it to the 응원해보도록 playoffs. 하겠습니다. 네, 좋습니다. 네, 다음은 불독 선수께 질문 드릴게요. Next up is Bulldog. 네, 이번 스프링 동안 정말 엄청난 활약을 I think 많이 you have 보여주면서 solidified 와, yourself as 대단한 one of the 장면들이 best 너무 많이 rising 나왔는데요. rookies. 본인의 성장세가 스스로 만족하시는지 궁금합니다. Are you happy with your own development throughout the season? Well, yeah, I think I have stepped up quite a little bit compared to the beginning of the season, but it's only about 50% of my entire full potential. So I think I still have a lot more to show. 네, 좋습니다. 네, 이번 스프링 정말 다양한 챔피언. Bulldog, you played so many different champions this season. Which champion do you remember the most, or is there any outplay that you still remember? Game 3 up against Genji, the ASOL play, that game, that's still on the elder, and we won the game up against Genji, That was amazing. 아우솔이 가장 기억에 남는다. 네, 좋습니다. 근데 또 서머 때는 말씀해 주신 것처럼 Now, 50%밖에 보여주지 않았으니까 we will be able to see the 100% of Bulldog in the upcoming summer split. What is your mindset preparing for the next season? I just have a long way to go, I'm just gonna keep working in order to become a stronger player, and I will look forward to your continuous support. 네, 다음 태윤 선수께 질문 드릴게요. And next up is Taeyun. 펜타킬을 이뤄낸 태윤 선수도 You were the 정말 player 많은 that got the 성장을 first 보여주셨는데 pentakill of the 이번 spring 스프링 split. 동안 어떤 점을 얻어가셨는지 What is the biggest 궁금합니다. takeaway this season? 일단 팀처럼 행동하는 거를 좀 I learned how to 말씀해주셔서 play as a team.
That was my focal point, you know, building trust with each other, how to make team plays, and about 네, 또 그런 teamwork. 점을 You know, 많이 I learned a 배우셨군요. lot. 그러면 계속해서 발전해 나가고 있는 태윤 선수잖아요. And 앞으로의 Taeyeon, you were able 목표도 to showcase a 궁금해요. lot of potential this season. What is your goal as a player? I want to make it to the playoffs next summer split. 네. 서머의 프로 저희도 다 같이 응원하겠습니다. 좋습니다. I hope to see 네, 다음 KDF 질문입니다. at the 모함 playoffs in the 선수께 summer 질문 split as 드릴게요. well. And let's hear from 저는 Moham. 아직도 모함 선수의 그 We 기쁨의 all 눈물이 still 씻기지 remember your 않거든요. tears 모두가 of 정말 joy 그 장면을 after you 기억하실 것 got your 같은데, first win 최근에 또 after such a long 선발을 time. 체제하게 되면서 And 부담감도 you 조금 있었을 actually 것 stepped 같아요. up as a 또 starting 돌아보면은 player not long 어땠는지 ago. 궁금합니다. How do you look back at the entire 이번 spring 시즌 split, 돌아보면은 especially, you know, 어땠는지도 궁금해요. considering the fact that you 일단 were playing under so much 그렇게 pressure, start 그때도 becoming a starting 되게 player? 잘해야겠다는 압박감도 Yeah, 많이 it was 들었었는데, like out of 그리고 또 the blue for me. 기대를 많이 So I 받았었는데 was feeling a bit of a pressure, and I 그래도 knew that a lot of people were 못했던 것 expecting a 같아서 lot from me, but 별로 I was not able to 마음에는 play up to 들지 their 않고 expectations. So I'm not fully happy with my own performance, to be 부족했던 honest. You know, I left 스킬이었던 too 것 much to be 같습니다. desired. 아니에요. 정말 멋있는 장면도 많이 만들어내시고 멋있는 No, 플레이도 많이 it's hard to agree with you because you were able to showcase great play heading into the later part of the season. 대한 각오도 들어볼게요. Then what is your mindset for the upcoming summer 오늘 split? 경기까지 많이 느꼈는데 아직 저희 I 팀이랑 learned so much 저희 팀이 지금까지 up until 해왔던 today. 거랑 You know, I 제가 figured out a 지금 lot of 알고 있는 facts, 거랑 격차가 a lot 많이 of 난다고 game knowledge, 생각합니다. and also 그래서 I 서머 kind of 때 realized that the game 기대는 knowledge I 길다고 have 느껴지는 is not 추가겠지만 matching with the game knowledge 정말 my teammates have. So I 열심히 still need to 하겠습니다. learn a lot, 네, and I will keep 좋습니다. grinding 박수 보내주세요. for the summer split. 네, 준 선수 많이 기다리셨죠? 마지막 질문 Now, 드릴게요. 네, Jun. 많이 기다렸을 것 같은데 바로 질문 드릴게요. 모함 선수와 번갈아가면서 So it was 출전하고 both 교체 Moham 출전하게 and you 되면서 playing for the 많은 것을 support 배우셨을 of 것 Kwangdong 같은데 Freaks. 스크린 돌아보면 어떤가요? How did you look back at the spring 저도 split? 많이 부족했다고 생각해서 I also think that 최대한 I was 서머 not, you know, 기간 잘 준비해서 performing at the 좋은 best 모습 level. 보여드리겠습니다. So I will do my best to get better and become 끝으로 as a 주장인 stronger 준 player 선수가 for 팬분들께 the summer 앞으로 한 split. 말씀 해주신다면은 네, And before we 부탁드릴게요. go, Jun, 광동 is there 서머 any 때 last 진짜 message you want to 좋은 share? 모습 보여드리겠습니다. Kwangdong Freaks will 네, become a 좋습니다. lot 박수 stronger for the 부탁드릴게요. summer split. 네, 지금까지 광동 Thank you one more time for joining us for the farewell interview of 네, the spring 감사합니다. split. I'm gonna pass it back to Atlas and Wolf. Thank you.